Anyone ya san share bi ha Bani TV. Bani TV subscribe na channel like. Na beka Bani TV abusuafo no. Na ha na obohu niema ekoso e wo man we mu. Niema etosi ni niema eboa ama man we afa na toma pefra. And the topic here, Ghanaians have spoken. Ghana for yakasa. Ghana yakasa ama yehu say these politicians no, they don't own anything in the country. Yakasa abato yato abana sundwiem watim wakanu bia nhye dansi bebre kakra bi na aba ne nyina be so ne nyina no ya yenim se Ghana de bibia baba bia no yakasa ho ye kan kere nyina no ye de beko akogu because nyina ye nipa ba ko yemu ma ye nyina ye Ghana for ntino ye nhwe se asundwe ne ye de to aba no sa asundwe na ye de be di eman we na nima until say 2024 bedru. But these politicians no Mudi yakuma diakro. Mudi yakuma diakro, these politicians. Nanado says they were who say, Niema no teso na oyeye, a Ghana for no ekasaye, Ghana for complaining ya, o mo anyeshi wo hu ni nyina, o mu hu susu aso aba. MPs ni nyina o mo hu, mo amuye adwuma, mo amanya adwuma ni nyina ya hu. Because moteso motikamu enamnam ha ekina monam ha hwim na mkoba ni nyina no yato aba na wie no mo akasa mo nanado we notice ni mistakes MPP for ni nyina mo notice mu say my mistake big mistakes mo communication directors for so my big mistakes niema mo ye ni nyina no ye hu say niema MPs for ni nyina ye mo mpesu aso a adwuma mo anye wo ho ni nyina no mo hu say abedadi Mwen say abededi na nado in MPs no omwa compared to 2016 election no share 169 MPs munyaye na hwe sesi ana who become the majority in parliament no MPP mo ankase mwen say before some pass bill e wo parliament no e be ye deni because we need even majority because we hear independent candidate and sana motumi aye we the majority in parliament. Sanyema na mumma we party chairmans for no chance mo choose who will be the MP or who will stand as a parliamentary candidate no mo hu dia akosi e wo man we mu na mo te ho na MP na we na nado no we jai we chairman party chairmans we mu nyina say o mo choose mo ko premisa o choose say we na best standing na we na beko na mo allow amafo mo discuss be shame omufa no metu winning team mo hu di akosi MPs need to say so be ya adwuma assembly be kan bia free SHS assembly be kan bia free SHS nanado e ministers no do free SHS nanado we ajapadi free SHS nanado we ministers no do free SHS nanado edien na ekoso ministers no money na mu na 1D1F 1D1 factory e na omudi ayo mo akasa project omun so di campaign na we won pursue aso who see free SHS no MP bi na ye and I say na do project mo say so back o kan niema mo ankasa mo aye won pursue aso no mo di free SHS na 1D1F sa na mo di agu na do animasi abato ya twi na do na mo agu na animasi tema mutumi na kumase no de go da gu nchemu ne komu na okutagu no ko yi wo radio station ni TV stations obefa we 47 enu nie mo gina ho ama NDC I improve wo Ashanti region afina mo di mo kokwasa ne niema enye ho na mo keka hwe abronye mo di amahama te ise so beba na oba ka asema akufado ade a improvement a project ewo umpesua no so oba be di mahama te oba be di na na je na tem we chama mutumi o di na na je na tem sa start won 3 star be si na ase o di ma na tem na sa e de na kofa bae wa gu na do ni mase poto it is a campaign na do project and I'm the campaign and we that MCs for no mo so many MPs for no kuna mo ye campaign eti o mo ni nyina no fa so be na ba so mo ye MC mo de was aban
Edwasi was a boy, na MP no, onye adwuma, na onye adwuma ye, na mo because because of greediness, ntino. O pesa, o mutu ni furo no so be ebenya MP ni bintino. O be campaign tiam. Ampaso, my campaign tiam ho sa ama MP na lusu ni seat. Should they were MPs no on perform here 2016. Ni should they were ma perform 2020 now. Mwaka se muhu se mwagum ho animasi na mwaguna na do so animasi abranya ne we chairman mutumi se mwahu moye hey abranya hey chairman mutumi hey abranya hey chairman mutumi se mwahu de mode Yakufo-Addo na mwahu de mode MPP so akoshem mwahu de mode MPP akoshem mwahu de mode Yakufo-Addo se mbetna parliament se mbetna pass bills anyhow se na mo passing from 2016 to 2020 no bills na mo passing anyhow ye be the one me pass no because na na do here opposition party even to pass bills in parliament e ho na mbehu mutu ho ena project e se mo award ni ye no mo award ni ye ena manam ha ena sana manam ha dede free SHS dede ena mutumu wo me wo e pan so enu ni ye mo ade na mo sesa winning team mo mama for pan mo discover shame ama say mu nyina masesa mu nyina masesa mo sesa winning team ni wie ena kofo mo de mo kosi wo ni nyina no enu ni ye ena mo koto ya mo report yi abato ya tu compared to 2016 mo report because abade wa ni Yakufo-Addo aye adwuma no ni yesu say Mahama betumi pull vote say na mo je Mahama pull vote say ya mo gina ho mo kasa na mo say mo mo nya hwi bia because edien na mo ye hwe na do ministers na do ministers do so free SHS na do ministers do so 1D 1F na edien na ekoso na MPP communication directors no omo ye poor very poor omo no ma let na do down because the party ni PDS ni those things na be ni na those corrupt we tag na mo de tag na do no omo ntumi ansa omo ntumi defend na do omo ntumi defend na do all those corrupt we tag na mo de tag na do no edien na mo ye fa ho mo ntumi defend na do na ma tra ho ama we free SHS ni nyina asa ma ye sa mo de ade na kogu mako lusu sa election we mako ama MPs we nyina mo lusu poto alusu mu seat therefore na we MP no akaje na mbe ite mo hia no so ba be ka mo to be majority in parliament na so no so wa me mo yi ni free mu no say mo hia no so be ba abeka ho mo hia no mo say mo hia opposition party no to be majority in power in parliament edien ene ko so ga mo the MPs no akofa abatu e mo akasa mo se ma wini mo akasa mo tikika Majina ama we Mahama afa bebre awie no sisi oso obekọ court no edi nim se enfosi be hwe but edien ena mo ankasa eze mo besua nyansa ewo ho MPs no mo anya hwe ena because mo dogs ni ntino na don so anhu se nkofo we omo ye adwuma anaso omo nya adwuma because okos te be break ogu omo nya adwuma omo nya hwi bia ho bibie ni wo mo to supervise any project because omo dogs na do one kasa wo MPs no ne wo ministers no omo no ma let wo down mo MPP for one kasa na mo let mo down because wo hwe adwuma Akufo-Addo ye ya some percentage no nya ye no enye so oyese brof kra muti wona kekekekekekeke ma peja mo beti so na mo na mutiti kan mu na mu obia nsem hunu ho a obia na mudi na tem abroje amafa atem sa wutumi di Mahama atem sa enfa na kosi ye na ye chairman wo Asante region chama wuntumi omo ye ne chama wuntumi sa ede na odi able party and guase na odi able party agu ho because omo ejo omo di agu ho no e na wuntumi am monitor omo project ni sa ama mo alusu no yeah imagine say ya to aba mo obi na obi abetna ha oye ministerial work e wa cry na ne mpesu aso de onye hwe wo what appointees for no omo doors family and friends appointees no omo doors omo kana communication directors no omo to me defend omo say free education nkofo wo appoint omo nyina no they were even incapable appoint like Matamidu she Matamidu na do kofa na bae obewie echi na Matamidu ko resign ogu na do animasi okase na do ye corrupt
one kasa wa appointees no wow. This is the time I said another otenase no who say ade oya wan ye ni nyina obeye ni ye because President Nana Addo why a mistake MPP for so a big mistake one because Ghana for they were angry what now in power for 4 years want to me anya reshuffle back umpo want to me anya reshuffle back umpo and I don't want to me anya reshuffle share we Canada pa case want to me yi no ho e de kire man rank to away na I don't to me asake no no amana atena ho because of say oye oboa na mane ba power nche so no so boa no maintain no nipa MP minister e disem hunu no na still maintain no Ghana for ye complaining na do say mbe maintain no enu nie Ghana for ye complaining na do say mbe maintain no hwe de si we mikrom jomoro hwe de si wo ho Doctors afoto fe ba here na obetu esien afiri wo. I don't know obetu because esien anya djuma wa anya hwe. E no na na free SHS e na esika e na mo se no because wo hwe niema na nado odi boa esika odi pushing MPs for no project odi ma MPs for because na MCs ni nya o munya those project ni because na do percent MPs no performance no o push o all this big push ni nyina na ecosystem we this kind of go bottom e de bo o mabusuan for the enjoy here na what na ho am wa baji sit na film say full soldiers omo to abama ma mo ye campaign ma mo wia na mo yi o mo asi ho e na mo de o mo benefit hwe wo ko se wo ko pe adwuma wo ye full soldier na se wo ko se wo ko pe adwuma o mo bisa wo se wo degree wo hin wo certificate wo hin wo we wo hin that time na no mo hia wo ade o mo bisa wo se wo be ye campaign ama wo no wo certificate wo hin Omudi abani bia full soldiers bia o fa ho MPP ladies o mo fa ho ordinary obi oye campaign ma mo fa no ho na mo te ho mo ko na mo te ho na mo di babusuafo e na mo ma e na mo e na edi nyuma nanim na che se ya ye campaign mo ye campaign e ma mo ba power ya to abani ma mo you don't benefit anything na mo te ho e na mo discount imagine say obi MPB abaso obi oye campaign man no mpo no ohun nipa na wa yi nani te say onim no ti say 4 years bedroom before say obeka ni say nipa we o fie we mu ma me nko na me ne ko kasa so me bo mbiem na me win election na muni say ye Jimmy ana muni say ye Ghana for ye Jimmy ana eno de mo ye ni nyina de mo de ye nyina ehun susu aso na mo nya MP ladies mo nya hwi bia because ye to aba mo awia na makotena ho mo de mo kwa na mo dwen mo ho hwi bia ni wo adwuma police soldier ni we mu nya ehun tumi nya bi mpo na mo de contract na ko ma anafo na mo sa so ton mo imagine say we scholarship aba no na mo sa so ton scholarship e bi si wo me pesu aso e dey na esi anya scholarship ba ni nyo ton ni nyina ediye ton ni nyina scholarship aba ni nyo ton ni nyina ti se wo to omo hwe mu se nipa wo qualify for abusuan ni adafofo government no ye hu se amwa na do ministers no omo anya adwuma omo letting it down they didn't work at all omo anya adwuma this is the time I say yen kana for no ye de ni to ho ni ehu niema ebeboaye ni niema emwaye because nanado MPs no ministers no omo let it down corruption we no with the tag we nyina no omo to men defend communication directors they are poor appointing of papa mbetumi aya adwuma sese na wo hu se abawo ya yatu ankoyi ama MPP no mo tenase na mo ankasa mo nye reshuffle na mo nye adwuma ni yie na mo njai na nado a free SHS no ne 1D1 na me sese me twa 2024 e dey we campaign we na mo de beba free SHS no asa 1D1F asa edie na mo de beba mo me yenhwe de mo de beba na yenhwe de mo MPs for no mo be ka akire Ghana for na mo tumi agi mo seat ni back se mo antrase anya mo homework yi a mo seat ni mo tumi nje because o hwe seat NDC enyaye 2016 na o hwe seat se o mo na 137 no unim se NDC beje mama be fa ni free onu akasa akon akofa wiye no o nja ma wo na nkofa ni free nti mo kwatena se na mo ye wo mu microphone na that party chairman no mo appoint parliamentary candidate at ma party no
na mo entiana say nipa we na kwa ye ben wini. Mo let the people vote for the candidate they want. Ma nkwofo na omo area mu ho omo vote emma nipa na obababua emma party member bia no influence emma ekufado influence emma chairman bia influence mo ma nkwofo no ko to aba no munyi nipa on so odi we or stand for we MP e wo mo persuasion no mo ko to aba na mo nji mo sit enye sa niema na mo ye de niema na mo ye ni nyade mo de agu mo ho anim ase MPP mo agu mo ho anim ase enye sa ba we enye sa point na ese munya enye sa percentage na ese munya hwe niema hwe we MP se mo su mi sit no mo agu ho anim ase mo agu Ghana anim ase mo agu for anim ase had the assembly a beka bia nyese ya ataka obia wo ha ye hwe se niema nto yie bia no ebeto yie niema emmoa bia no ye beto yie ye beka ama ma correct no because akofo wo ya ade e wo first term ni mu but ministers no wo MPs for omo amwa omo no ma let it down omo na ma omo se Ghana form se wa anya adwuma but adwuma ne de wa bo adwuma. But MPs no ministers no omo anya adwuma because they were just enjoying. And I'm going to with your friend saying celebrities. And I'm going to mama na mo sa munim say ma winning celebrities be endorse ma munim say ma winning celebrities or you never back pay because asem na na mo ye ni nyina no na ye Ghana for hi na ye Ghana for hi ye Ghana for hi na mwa and I'm going to yodom sa na bedru Hi, Vanity TV. Subscribe to National Lucky. Ni nyina yemwa se Ghana be fantoma pefra. Medamasi.